जय श्री माता जी। எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட உட்கார்வோம். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையை பார்த்து இணைக்க முயற்சிப்போம். கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து பார்ப்போம். இரண்டு கைகளும் கூப்பி மிக பணிவோட மரியாதையோட அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து இந்த தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டு மெதுவாக நம்முடைய கண்களை மூடிக்கொள்வோம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூளைக்குள் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய கவனத்தில் வாருங்கள் தாயே. இந்த மூன்றையும் ஒருங்கிணைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களுடைய வருகையை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. தெய்வீக நுண்ணதிர்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். வலது கை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து சைத்தன்யத்தை
நம்மளுடைய வலது உள்ளங்கையில் உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கவனத்தை சைத்தன்யத்திலேயே வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுக்குள் ஸ்ரீ பூமி மாதாவோட அன்பும் பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் வைப்போம். இந்த பிரார்த்தனையுடன் ஸ்ரீ பூமி மாதா நம்மளை சுத்திகரிப்பாங்க. அது நம்மளால உணர முடியும். 2 உள்ளங்கை வழியாக தேவையற்றதெல்லாம் விலகிவிடும். நம்ம தூய்மையை அடைவோம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. எல்லா மந்திரங்களும் மிக பணிவோடவும் முழு நம்பிக்கையோட சொன்னால் நன்றாக செயல்படும். இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடி, இடது மூலாதார சக்கரத்திலேருந்து வந்து நேராக வந்து நெத்தி பகுதியில் கிராஸ் ஆகி வலது பக்க நெத்தியில் போய் முடியறது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவர் எங்களுடைய இடது நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்கள் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய வலது நாடி பிங்களா நாடியில் வைப்போம். வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு நேராக வந்து நெத்தி பகுதியில் வரும்போது இடது பக்கத்துல போய் முடியறது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானாக எங்களுடைய வலது நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைப்போம். நல்லா நேரா உட்கார்ந்துக்கலாம். கழுத்து மட்டும் பணிவோட கொஞ்சம் குனிஞ்சுக்கலாம். முழு கவனம்
நடுநாடி சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரமும் கர்த்தா பாவத்தையும் மமகாரமும் தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகளை முழுமையாக நீக்கி தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேஷாவோட சக்தியால் குணங்களால் எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. தாங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணுதர்களை உள்வாங்கிக்க எங்களை ஒரு பாத்திரமாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானம் முழுவதும் தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் தியான நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மூலாதாரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் வரைக்கும் கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல கவனத்தை கொண்டு வருவோம். நம்மளோட சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். அங்கிருந்து இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் என்ன உணர்வோம்னு கவனிப்போம். இதே சைத்தன்ய நிலையில் மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். அழகான 4 இதழ்கள் கொண்ட தாமரையில் ஸ்ரீ கணேசாவை அமர்ந்திருக்கிறது தரிசிப்போம், வணங்குவோம். ஸ்ரீ கணேசா, மூலாதார நாயகனே, எங்களுடைய வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். கணேசா, எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வந்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை போல் தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. பண்போட பணிவோடு எளிமையோடு வைத்திருங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி. சத் அசத் விவேக புத்தியை தந்து எப்பொழுதும் நாங்கள் நல்வழியில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. இயற்கையோடு எப்பொழுதும் ஒருங்கிணையிலே வாழ அருள் புரியுங்கள் தாயே. இயற்கைக்கு எதிராக எந்த செயலும் பண்ணாம இருக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. தங்களுடைய கணேச சக்தியால் எங்களுடைய ஞாபக சக்தியை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. கவனத்தை தூய்மையாக வைத்திருங்கள் தாயே. எல்லோரிடமும் அன்போடு இருக்க, குழந்தை போல் மகிழ்ச்சி நிலையில் எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்களுக்குள் உள்ள சோம்பலோ ஆக்கிரமிக்க சுபாவத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எப்பொழுதும் ஒரு சின்ன குழந்தை போல் மகிழ்ச்சியிலேயே இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. இந்த பிரார்த்தனையோடு மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய இடது மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நிர்மல் கணேசா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய வலது மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ சுவாமிநாத கராவலம்ப ஸ்தோத்திரத்தை கூறுவோம். हे स्वामीनाथ करुणाकर दीन बंधो श्री पार्वती समुख पंकज पद्म बंधो श्रीशादिदेव गण पूजित पाद पद्म वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेव सुतदेव गणाधिनाथ देवेन्द्र वन्द्य मृदु पंकज मंजुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यानदान निरताखिल रोगहारीन् तस्मात् प्रधान परिपूरित भक्त काम श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निज स्वरूप वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चा सुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाने श्रीकुण्डली सृततुण्ड शिखीन्द्रवाह वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्
देवादिदेवरथमण्डल मध्यवेद्य देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डलसत्कवचाभिराम हे वीरतारकजयामरवृन्दवन्द्य वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतो ये पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रसुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्तहरियुक्त परासनाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् भक्त्या तु मामवकलाधरकान्तिकान्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् इति श्री आदिशंकराचार्य विरचितं सुब्रह्मण्याष्टकं संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய நடு மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையில் மூலாதார சக்கரத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து சஹஸ்ராரத்துக்கு கவனத்தை கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தை பார்ப்போம். நம்மளை மகிழ வைக்கும் ஸ்ரீ கணேசாவை பார்ப்போம். ஸ்ரீ கணேச அथर्वशीर्षை கூறுவோம். ஓம் नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति
सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ கணேஷாவோட பூர்ண அருளால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. சஹஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து சர்வ அலங்கார ஸ்வரூபிணியாக ஜகத் ஜனனி ஸ்ரீ ஆதிசக்தி ஸ்ரீ அகில நாயகி எங்களுடைய சஹஸ்ர தாமரையில் அமருங்கள் தாயே. சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. மங்களமயமான வாழ்க்கையை தந்தருளுங்கள் தாயே.
இந்த பிரார்த்தனையுடன் நம்ம தியான நிலையில் இருப்போம். இதே சைத்தன்ய நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1991 மகாலட்சுமி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. I'm in a dilemma what language I should speak to you. First I'll speak in English, then in Hindi, then in Marathi. We all have come here to Kolhapur to worship the Mahalakshmi. बंद करो पिटता कराने का घूमने वाला कर दीजिए. And you all know about the importance of Mahalakshmi. That Sushumna Nadi is the channel for Mahalakshmi. But this principle of Mahalakshmi is only possible to manifest in us when our principle of Lakshmi is satisfied. When we see poverty in India, we really get very upset about it and think, when will it be all right when all these people will also get the blessings of the divine. So the principle of the divine works through Mahalakshmi. It's a vicious circle that you have to get to a point where your Lakshmi principle is satisfied. And then only you start seeking. And that seeking comes from the Mahalakshmi principle within us. So, Sahaja grows in the middle path, in the middle section of the society. Very rich
will seldom come to Sahajya. And if they come only, they'll just take few advantages of it and they won't understand the depth of it. In the same way, the poor cannot come. So these are like the two shores of one river that is flowing in between. And if we start expanding, then we will definitely shower the blessings of the divine on all both the shores. And I'm sure lots of people who look today to be poor and who appear to be rich will definitely become Sahajogis. It's such a vicious circle that unless and until you become a Sahajogi, your financial situations cannot be improved very much. But you cannot become a Sahajogi unless and until you have got your principle of Lakshmi satisfied. How do we get our Lakshmi principle satisfied? That we should see. That when we have little more money than required, then we start thinking, what shall I do with this money? Then some people think, all right, I'll have one more car, I'll have one more house, I'll have one more this, more that. But sagacity sets in. A kind of a satisfaction sets in. Now, what more? In addition to that, we have taxations, thanks to the government, and all kinds of problems. So people think, now I've had enough of it, now no more, finished with it. So the hankering goes away. Hankering for money goes away. In Sahaja, you are so blessed that you start getting whatever you like. And at a point you reach and you think, oh wow, too much, now no more, I want. This is also another way, even before your Lakshmi principle is satisfied, that if you get your self-realization, you can short-circuit the whole thing. If that is short-circuited, then also you can enter into Mahalakshmi principle. But in case where your situation is such that now you have become overly rich, and if that richness has gone into your head, and you think no end of yours, then there are still some chances of you getting into Sahaja. For example, if a very rich man is there, if he gets sick, if he gets cancer, or his children start misbehaving, or he suddenly gets a bad reputation somewhere, some sort of a shock from his right side can push him to the center. Now the left-sided people who are suffering too much because they are poor, because they are lethargic, because they don't know how to get to their jobs. They have no ambitions, nor do they compete. In a way, they are in a better situation than the rich, because they don't have to worry so much about income tax, as if they have solved their problems by having no income, no car. If you have no car, then you don't have problems of car. If you have I've done that way. I never drive, so somebody has to drive me. I can go by bus, I can go by rickshaw, anything. But if you drive, then you have to drive all the rest of the people.
If you have got, say, a house, you have a problem, everything that you possess, so-called, you have a problem. And till you develop a complete detached feeling about it, the problems are there. So then, what happens to you? That when you start all these problems creeping up, in India especially I have seen, people become generous. Very miserly people also become generous because they become so fed up with their so-called wealth that they start distributing it and giving it away. So the principle of Lakshmi is to give away, to be generous. That principle starts working. Then the second principle of Lakshmi also works with them when they have very nice, beautiful houses and things. Then they want people to come to their house, stay there, look after them and give them food. And they enjoy all this, giving parties or maybe money, anything. So this generosity starts. But that generosity also is not very satisfying. They think that still this generosity is getting into my head. I'm still feeling as if I've done some great job, by being generous. Then this generosity, when it doesn't satisfy them, then they start thinking of getting to the truth of life. It's a story about Shivaji, very interesting story. He was once building a very huge, big fort, and people were working, and he was just looking at them, and he thought, see now, what a nice thing I'm doing. I've given so much work to so many poor people. I was feeling quite happy about it. I was looking at them. Suddenly his Guru Ramdas Swami came there, and they were breaking one boulder. They said, slowly, slowly break it. Do not hit it hard. They were breaking slowly. Ultimately they came to a stone which was just like one coconut. So Ramdas Swami took that coconut in his hand and broke it. And there was water in it, and there was a frog sitting inside. Then Shivaji Maharaj realized that when God creates you, He also provides you with things. You need not be proud that you are doing so much for others. So in this generosity, in this social work and so-called doing for the poor also, you develop a kind of a very funny ego and think kind of yourself. And to pamper it also, people can give you a peace prize, can give you Nobel Prize, this prize, that prize. Then of course there's a very hard nut they create out of your brains. That is how even this generosity can be very dangerous, which creates this kind of a feeling that we are something great and we are doing this great work and we are just looking after so many people. So then we come to another kind of people who are really very miserly. They can never change. I think it's a disease with people who are miserly. They are extremely miserly, and sometimes I see the whole nation is of a miserly nature. They talk of money and there's no decency about it. Many countries who are supposed to be very rich were surprised that the people of that country are not only miserly but indecent and can't understand how they could be like that. There's no culture about it. Like somebody came with us and we went to a hotel for a dinner. And after the dinner, lots of things were left over. So they got up and said, pack it for us. We Indians, we started looking here and there, what is this? Oh, we paid for it.
it doesn't matter. I can't just say do that in this country. So there's no shame, there's no decency, there's no decorum about it. This is the greatest curse of being rich. People become absolutely shameless, indecent, arrogant, and above all, absolutely irreligious. So one has to fear those things which are so illusory and look like something being very, very great to achieve. How they can make a human being so horrible, so indecent. Because the rich have no manners at all of any kind. They have no maryadas of any kind. And they don't care for what others are going to say or what they have to be. So such rich countries have gone from left to right, right to left like a yo-yo. We're still doing the same. And also, the kind of ego that comes into a rich man is really very stupid, extremely stupid, and people would laugh at them the way they behave. You must have heard about the king who made chappals out of pearls. And there are people who are trying to show off their wealth in a most hideous manner. To them, to show off their wealth is the only criteria. But whether it is decent or whether it is decorous or is it some sort of a very cultured behavior, they are not bothered. They are the people who are killers of culture. And that's how we find the people or the countries which are rich absolutely kill all the culture, all the behavior part of human beings. And the second thing they get into is complete immorality. Complete immorality. They have no morals of any kind. To them, a girl of 20 years is the same as a fiancé, whether they are 80 years of age. They have no sense of proportion. Extremely immoral, live a very immoral and absolutely low-graded life, which even an animal would not do. So they get even not only human, subhuman, but sub-animal also. So all the decency that comes from your culture or all the norms that are described about the culture just disappear. They may have a decency as to what glass should be used for which wine, or could be what sort of a dress should be worn for a particular thing. But even that is gone now. Anything is possible. What's wrong? This arrogance of a very incorrigible ego is even thickened when there are 5, 6 more like them, because the competition starts. One says one thing, so another says even a higher thing than that. And the third one starts to compete and say something more than that. And this is going on and on and on and on between these people, all kinds of horrible expressions of their ugly wealth. The whole society becomes so ugly. It so happened, unfortunately, that I had to be with such people also. But thank God, I have my own people now, you are here. My own style, my own time. All of you are here, so close to me, so much. And what an atmosphere you have created. Even people in Kolhapur and here are all saying,
We have never seen such beautiful people, so well behaved, so balanced. They never fight. They never say bad words, and they never hit each other. Because whatever we had known of foreigners was this, that they would come, enter into any house during the time of British and get whatever they wanted. And later on, these were soldiers, and later on came the hippies, then came Hare Ramas, one after the another, one better than the other. All these horrible experiences, and then you people coming like great blessings. They are so impressed by you. They are more impressed by you than by me, I can tell you this. I knew that this would happen when they will see lots of Sahajogis together, the way they live, the way they enjoy each other, the way they have a nice time, and the way they are detached about things. Definitely, they'll be very much impressed, and that's what is happening today. आप लोग इतने दूर से दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हैं और सब प्यार है जो खींच के ले आया आपको यहाँ पर, और मैं समझा नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना आनंद आ रहा है कि आप लोग सब यहाँ आए। दिल्ली में तो मुलाकात होती रहती है और बहुत लोगों से मुलाकात होती रही, सबसे देखते रहे हम, और बहुत आप लोगों ने वहाँ पर प्रगति कर ली है। बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली जैसा शहर, जिसको कि मैं हमेशा बिल्ली कहती थी, कभी दिल्ली में कहती नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग, जिस वक्त मैं वहाँ रही, जब मेरी वहाँ शादी हुई या देखा, तो सिवाय पॉलिटिक्स के और कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन शुरू के ज़माने में वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, और जब वो पॉलिटिक्स की बात भी करते थे तो यही कि हमारे देश की हालत कैसे ठीक होगी, क्योंकि मेरे पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றி கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.